international film festival for the young generation. They've joined us on stage already. Oh, what an honor. What an honor it is. BIKY hosts and serves as the hub of the Children Film Festivals network in the world. That's right. BIKY라는 별칭으로 더 알려진 부산 국제 어린이 청소년 영화제에 대한 모든 것을 알아보는 시간 가져봅니다. Now, here we have BIKY's head programmer, Chu Yushin, and director Herman Acuna on the stage to tell us about BIKY. 네, 여러분 큰 박수로 두 분을 맞아주시길 바랍니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Nice to meet you. All right, let's take a seat. Let's take a seat. Yeah, take a seat, please. Sit in the middle. Well, that's actually my spot, yeah? Right. Well, we are on stage with some amazing guests here today. It's our That's privilege right. and our honor. 엄청 영광입니다. 네, 반갑습니다. 네. 일단 자기소개 좀 부탁드리겠습니다. Please introduce yourself. Why don't we start with 주유신? 저는 지금 8년째 비키의 수석 프로그래머를 맡고 있는 주유신이라고 합니다. 여러분 너무 반갑습니다. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Hello everybody, my name is Herman Acuna. I'm from Chile and I'm the director of Nahuel and the Magic Book. It's an animated film that is being showed here in the festival. That's so right. Nice to meet you. Very nice to meet you, sir. Two amazing, really cool guests here on the stage. It's our pleasure to have them. 네, 맞습니다. 부산 국제 어린이 청소년 영화제가 벌써 17회를 맞이했습니다. 하지만 아직 이 영화제가 생소한 분들을 위해 어떤 영화제인지 소개를 부탁드립니다. 저희 영화제는 아시아 최대 규모, 부터 최고 수준의 영필름 페스티벌이라고 저희는 자부하고 있습니다. 그리고 또 이 전 세계 영필름 페스티벌의 네트워크의 구심점 역할도 하고 있고요. 또 영화는 단순히 보는 것만이 아니라는 그 믿음을 갖고 영화라는 미디어를 통해서 어린이 청소년들에게 다양한 교육이나 체험을 하게 할 수 있는 것들을 시도하고 연구하고 있습니다. 네. Right. It's more than just seeing a movie. You're experiencing the movie, basically. Exactly. It's a wonderful, wonderful time where everyone can just engage and learn something out of it, right? For sure, yeah. So BIKY had the opening ceremony yesterday, and it's been 3 years. Are you enjoying the atmosphere of BIKY, my friend, Herman? Oh yeah, it's. I'm very happy to be here. It's a great place, a great festival. The opening film yesterday was beautiful, so far so good. Yeah. Brilliant. Awesome stuff. 네, 팬데믹으로 인해 영화제가 2년간 잠시 멈춤을 했었는데요. 그래서 올해 영화제가 조금 더 특별한 것 같습니다. 다른 해에 비해 특별한 점이 있다면 무엇을 꼽을 수 있을까요? 네, 진짜 그 모든 국민들이 3년간 너무 힘드셨잖아요. 저희도 좀 많이 위축됐었는데요. 이제 코로나 좀 극복이 되면서 올해 진짜 국내는 물론이고 해외 게스트분들도 엄청 많이 와주셔서요. 여러분이 영화를 보시고 나서 또 다양한 대화나 그 토론의 시간도 가질 수 있고요. 또 저희가 한 2년 동안 조금 주춤했던 다양한 오프라인 이벤트 같은 것도 많이 준비했거든요. 그래서 어느 해보다도 좀 다채롭고 역동적인 영화제를 준비했던 것 같습니다. 예. So right, BIKY, it's been a while since BIKY had opened to the public because of COVID-19. But now with the restrictions lifted, people from overseas, especially even for example Herman Acuna, coming from overseas, we get to meet with him and talk to him. So have a very interesting and unique experience altogether. For sure. I think movies are something that transcends all borders, brings people together. You just a few subtitles or a few dubs, you can understand a movie from another culture. I totally agree. It's fantastic. Right. 네, 오랜만에 열리는 영화제라 그런지 올해 역시 경쟁작에 오른 쟁쟁한 영화들이 많다고 들었습니다. 프로그래머 입장에서 영화제에 출품할 영화를 고르실 때 혹시 중점을 두시는 부분은 어떤 부분인가요? 저희는 당연히 어린이 청소년 영화제인 만큼 그 어린이 청소년들이 가질 만한 관심이나 고민 이런 것들에 이제 많이 부합하고 그 참조가 될 수 있는 영화들을 많이 고르기도 했고요. 이제 물론 그 이외에도 이게 영화제인 만큼 그 영화 자체가 갖고 있는 완성도 또는 사회 문화적 의미 이런 거에도 상당히 중점을 두고 선정을 하고 있습니다.
So movies, of course, are very important with the young generation to make sure they can relate to it, and as well as touch on some social issues that can really bring people to think more about these issues, I think. Yeah, very critical points indeed. 네, 이런 경쟁작들은 물론이고 세계 각국에서 출품된 상영작들도 많은 기대를 모으고 있는데요. We have a chance to watch your film Nahuel and the Magic Book at this BIKY Film Festival. Could you briefly introduce this film to the audience? Okay, so it's a 2D animated film. It's for kids and family, and it's about Nahuel, a 12-year-old kid that lived with his father. They live in a small fishing town, but Nahuel has a very deep fear of the ocean. So at the same time, Nahuel has to deal with his fear. He also engaged in this adventure in which he has to rescue his father from a dark wizard. So it has a lot of adventure, magic, some local mythology from Chile. So yeah, I think it's a great movie for the whole family because it not only has entertainment, but also it has like a very emotive history between a father and a son. I think that's something incredible when a movie based on fiction is also based on real historical events. So in this case from Chile as well. Yeah. I think this will make it a fantastic, entertaining and educational experience, I believe. Fantastic. So Nahuel and the Magic Book had its first premiere virtually in Annecy's International Animation Film Festival in June of 2020. And after that, it has been nominated in several film festivals so far. Congratulations. That's amazing. Thank you. Why do you think people love this film for so long? I think because it has a beautiful art. The backgrounds are really beautiful. But I think the story is very universal. So fears are a very universal topic. In top of that, you have adventure, you have fantasy. So I think it has a lot of ingredients that is appealing to the public, to the family audience. So yeah, fear and things like that. We can all definitely relate to that, I think. Yeah. 네, 아주 재밌는 영화 헬멘 아쿠나 씨의 그 Nahuel and the Magic Book 기대 바랍니다. It's about a 12살짜리의 남자와 마법에 관한 영화인데요. 재밌을 것 같아요. 네. So what makes BIKY special compared to other movie festivals? 이런 어린 청소년 영화제는 세계적인 감독을 꿈꾸는 미래 영화 꿈나무들의 데뷔전이라고도 할 수 있는데요. 다른 영화제와 달리 BIKY에서만 볼 수 있는 특징이 있다면 무엇이라고 생각합니까? 바로 저희 BIKY의 자랑이자 얼굴이라고 할 수 있는 레디 액션 섹션인데요. 이제 어린이 청소년들이 직접 만든 영화를 출품해서 예선도 저희 어린 청소년 영화제의 그 빅키즈, 즉 집행위원들이 예선을 보고요. 본선에서도 그 전에 레디 액션에서 수상했던 젊은 감독님들과 또 다른 어린 청소년들이 또 본선 심사도 하는 말 그대로 시작부터 끝까지 어린 청소년들이 주인공이 되고 주체가 되는 섹션이라고 말할 수 있습니다. 예. Basically centered all around young people from making it to starring in it. It's really their show. Exactly. Yeah, from planning to production and even screening. Yeah, young people, they're the way forward, for sure. Exactly, they're the future. 근데 영화를 만드는 작업 중에 가장 중요한 것이 바로 스토리를 짜는 것이라고 할 수 있는데요. So you wrote this story by yourself, I hear. So when you wrote the story like this, which of course is fiction, not possible in real life, but possible in our imagination, where do you get your inspiration from? In this case, it was like in a family trip. We went to Chiloé. Chiloé is like an archipelago in the southern part of Chile, and it's where the movie is set. It's the place that inspired the story. So, being there with my family, I got this original idea, this spark of an idea. And then when I go home to my studio, I started to drawing the first ideas and then writing the first version of the script. So it was a very, I think, natural process. I got inspired by this place and by the people that live there. So, yeah. That's fantastic. 가족 여행을 하면서 이렇게 막 이 아이디어를 생각하게 되셨죠?
I think that's fantastic. It is. Naturally, you know, while you're doing something. 아이디어 같은 거는 이제 곰곰이 생각해서 생기는 것보다는 어디 여행지를 떠나서 이런 저런 것을 보면서 naturally 자연적이게 생겨나는 것 같습니다. 경험을 통해서. 맞습니다. So we'd like to ask you to give some advice to all of the kids who dream of becoming movie directors in the future. Like I'm sure a bunch of these lovely young fellows out here want to be movie directors. Please give some advice. Well, in animation, you know, it's all about practice. You have to practice a lot. You have to draw all day. And if you really want to be an animator or a director, you just have to do it. Go for it. There's a lot of beautiful stories to be told. And, of course, every person has a unique point of view. So, yes, please go for it. 그냥 just do it. 도전해보세요. 도전. 네, 꿈줄이지 말고 그냥 도전하는 게 중요합니다. Yeah, just go for it. Like a famous quote from a sports brand That's that we right. won't say. We won't say. So as an expert in film, what is your tip for the audiences when it comes to choosing good movies to watch? 이렇게 많은 노력들 끝에 좋은 영화들이 많이 탄생하게 됐는데요. 우리가 영화를 고를 때 모두가 자신의 취향을 고려하기도 하지만 전문가 입장에서 이런 영화는 주목하고 꼭 봤으면 좋겠다 하는 그런 좋은 영화를 고르는 팁이 있다면 짧게 알려주시겠습니까? 영화를 고르시는 가장 좋고 빠른 길은 바로 저희들이 쓴 프로그래머 노트를 참조하시는 것 같아요. 이제 저희 프로그래머들은 영화를 선정할 때 물론이고 이 프로그래머 노트 쓸 때도 상당히 심혈을 기울이거든요. 그래서 그 영화의 간단한 시놉시스는 물론이고 그 영화가 갖는 의미나 매력 같은 거를 잘 소개해드리기 때문에 이제 그게 제일 좋은 방법인 것 같고요. 하나는 더 말씀드리면 또 다른 데서는 좀 접하기 어려운 영화들, 지역이나 국가에, 그러니까 예를 들면 아프리카, 뭐 남미, 아시아 이런 영화들을 한번 골라보시는 것도 좋은 선택인 것 같습니다. So you guys can look at the movie pamphlets that they give you out here at BIKY Festival and read the synopsis before choosing the movies you want to watch. So in the film, you explained it's about fear, of course, with Nahuel and the magic book. And the boy tries to overcome his deepest fears. And I guess it kind of resembles, you know, in the pandemic era, we're trying to overcome the crisis ourselves without any, per se, superhero. 그래서 지금 힘드신 분들을 위해서 응원의 말씀 좀 해주세요. Please say something to encourage many people who might be going through some difficulties right now. Okay, so our point of view with the film is that to overcome our fears, it's very important to have the love and support from our families and our friends. So it's all about emotional relationship, emotional bonding. So I think there's no fear that cannot be overcome when you have your loved ones near you and supporting you. Yeah. 가족이 최고죠. 가족. Your family is the most important thing to support you, I think. 맞아요. 사랑하는 사람들이 옆에 있으면 힘이 나게 되고 용기를 얻게 되죠. 끝으로 영화의 도시 부산 그리고 미래의 꿈나무인 비키의 주인공 어린이 청소년들에게 당부의 말씀이 있다면 한마디 부탁드립니다. 부산이 한국의 대표적 영화 도시인 건 아마 다 알고 계실 거예요. 근데 잘 모르시는 것 중에 하나가 부산이 세계에서 3번째로 그리고 아시아에선 최초로 유네스코가 선정한 영화 창의 도시이거든요. 그래서 부산시는 그것에 걸맞게 한 20년 동안 많은 다양한 사업과 또 인프라 구축을 해왔거든요. 그래서 부산에서 혹시 어린이 청소년들이 영화의 꿈을 펼치고 싶다면 영화를 배울 수 있는 좋은 장들이 굉장히 많아요. 여기 영화의 전당은 물론이고 부산 아시아 영화학교 또 봉준호나 나홍진 감독 등을 배출한 한국 영화 아카데미도 부산에 있거든요. 그래서 영화를 공부하고 싶으시다면 한국의 어느 도시보다 가장 좋은 환경이 아닌가 싶습니다. Of course. 감사합니다. Yeah, so Busan is, of course, it's the main film city in Asia, but what you might not have known, it's number 3 in the entire world. Right. So if you want to come study film, come to Busan. And, you know, we have academies here in Busan, many academies, in fact, and even the academies that had Bong Joon-ho directors of films produced in Busan. So if you are living in Busan, you know, you're lucky. Yeah, very blessed, very lucky. I love it. All right. Well, it seems we've come to the end of our time here. We thank you very much for being with us, our two lovely guests, and we hope that you have a great time this BIKY. Thank you.
Thank you very much. 네, 지금까지 나후엘과 마법의 책 감독 헤르멘 아쿠나와 주유신 비키 수석 프로그래머와 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thanks. 영화제 즐겨주세요. 감사합니다.